Hi everyone, Rani viewers ke vanakkam. நான் பேர் மம்தா குப்தா. We are doing cooking chocolate making. So இன்னைக்கு நான் உங்க liquid chocolate சொல்லிட்டேன். நிறைய பேர் ஃபாரின் கண்ட்ரியில் லிக்விட் சாக்லேட் வாங்கிட்டா வெளியே போ சாக்லேட் இருக்கே உள்ளே லிக்விட் ஃபீலிங் இருக்கே. ஸோ அந்த மாதிரி லிக்விட்ல நிறைய பேர் லீக்கர் போட்டுறேன், நிறைய பேர் சாக்லேட் கனாஸ் போட்டுறேன். ஸோ உங்கள் என்ன வேணும், உள்ளே என்ன வேணும் அதை அவங்க ஃபில் பண்ணலாம். குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பிடித்த மில்க் மேட் ஃபில்லிங் சாக்லேட் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒயிட் சாக்லேட் 100 கிராம், மில்க் சாக்லேட் 100 கிராம், டார்க் சாக்லேட் 100 கிராம், மில்க் மேட் 50 கிராம், ஜாம் 50 கிராம். ஸோ லிக்விட் சாக்லேட் செஞ்சதுக்கே வேறு மாதிரி மோல்டு வேணும். இந்த மோல்ட்லே 2 கேஸ் இருக்கு. அது லிட், ஒன் இஸ் த பேஸ் அண்ட் த அதர் இஸ் த லிட். ஸோ லிக்விட் சாக்லேட் செஞ்சதுக்கு இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக மோல்டு வேணும். ஸோ அந்த மாதிரி மோல்டுக்கு லிக்விட் சாக்லேட் செஞ்சதுக்கு ஈஸி இருக்கு. ஸோ இந்த சாக்லேட்டுக்கு 2 கேஸ் இருக்கு. ஒரு மேலே முடி இருக்கு, கீழே கேஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த கேஸ் ரெண்டுமே செஞ்சு தான் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ நான் ஆல்ரெடி 3 வெரைட்டி சாக்லேட் கிடைக்கும் மார்க்கெட்டில். உங்கள் என்ன சாக்லேட்லேயே வேணும் அந்த சாக்லேட்டில் செஞ்சு தான். இது டார்க் சாக்லேட் இருக்குது, இது மில்க் சாக்லேட் இருக்குது, இது ஒயிட் சாக்லேட் இருக்குது. நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ணால் 50% டார்க் அண்ட் 50% மில்க் ரெண்டுமே சின்ன சின்ன சாப் பண்ணி மைக்ரோவேவில் 30 செகண்ட்ஸில் மெல்ட் பண்ணிட்டா. ஸோ அந்த மாதிரி மெல்ட் பண்ணால் அந்த மாதிரி லிக்விட் வரையும். உங்ககிட்ட மைக்ரோவேவ் இல்லை, உங்கள் டபுள் பாய்லர் யூஸ் பண்ணி ஆல்சோ மெல்ட் பண்ணலாம். ஸோ நான் 50% 50 கிராம்ஸ் டார்க் சாக்லேட், இது மில்க் சாக்லேட் 50 கிராம்ஸ் அண்ட் 50 கிராம்ஸ் டார்க் சாக்லேட் ரெண்டுமே ஈக்குவல் குவான்டிட்டிக்கு மிக்ஸ் பண்ணி மைக்ரோவேவில் 30 செகண்டில் நான் மெல்ட் பண்ணால் இது மாதிரி லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இது ரெடி பண்ணிட்டா. இப்போ என்ன இருக்குது, இந்த கேஸ்க்கு இந்த மாதிரி கேஸ்க்கு இது ஒரு முடி இருக்கே, இது கேஸ் இருக்கே. ஸோ ரெண்டுமே சாக்லேட்டில் ஃபீல் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஃபீல் பண்ணோம். So we are creating the case for the liquid chocolate. So for making your liquid chocolate, you positively need a case like this or mold like this. So this mold is easily available in the market. So you should go to the market and say that na liquid chocolate senjita adanale ada mold venu. So இந்த மாதிரி mold market ல கிடைக்கும். So அந்த கடுக்கே சொல்லிட்டே நான் liquid chocolate வீட்டில் செஞ்சுதா. ஸோ லிக்விட் சாக்லேட் செஞ்சதுக்கே இந்த மோல்டு இருக்கே, அந்த மாதிரி மோல்டு வேணும். ஸோ இந்த மோல்டுக்கே ஸோ வி ஹவ் கிரியேட்டட் 3, 4, 5, 6 So nicely so இந்த மாதிரி you have to create the கண்டிப்பா ஒரு பேஸ்க்கு ஒரு முடி வேணும். This is the base and this is the lid. So one to make one set of liquid chocolate you need one base and one lid. So அந்த மாதிரி I have put 1 2 3 4 5 lead and 5 மேலே முடி I have put. So this has to be set in the refrigerator. So we are going to put this in the refrigerator. Okay? For 10 minutes you have to put this in the refrigerator. Already liquid chocolate case fridge le போட்டுட்டா செட் ஆயிடுச்சு. அந்த மீன் டைம் ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணு. ஸோ நிறைய பேர் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணால் இன்றைக்கி நான் மில்க் மேட் அண்ட் ஜாம் மிக்ஸ் பண்ணி I have taken 2 spoon of milk made here and I am taking jam here and I am going to beat the milk made and jam and mix and prepare one liquid filling. So suppose unge coffee filling venu milk made le coffee mix panna, coconut filling venu milk made le coconut powder mix panna, so ready made crush use panna, அப்புறமா இது யூஸ் பண்ணா ரெடிமேட் மால்மால் க்ரஷ் இருக்கே. ஸோ அந்த க்ரஷ் யூஸ் பண்ணால்
Okay, you want to use Hershey's liquid chocolate, you can use Hershey's liquid chocolate, any fillings. And those who are taking liquor and all, they can fill liquor like many people. You get a foreign country like chocolate kidiykum, liquid chocolate. Ada ulle brandy, whiskey, in the madri potte liquid chocolate ready panna. So method and the method same irke, ulle filling onge enna venu ada potita. So iniki na jam and milk made or filling ready panna. So take jam, mixed fruit jam I have taken, and I have taken 2 spoon of milk made. So little bit more liquid if you want, you can mix more and beat it nicely so that or smooth batter madri vare. Jam ke nalla beat panna. Okay. So if you want coffee and milk made, you can make coffee and milk made. Coconut and milk made, you can put coconut and milk made. If you want Hershey's chocolate directly, Hershey's chocolate market le kidikum, other directly fill panna, or fresh cream fill panna, ice cream fill panna. Enna venu ulle filling onge ichcha pani onge ready panna ulle fill panna. So just we are making the base ready, and so almost the mold must be set. So we will check liquid chocolate case ready irke ada demold panna, and after demolding we will show you epri ready panna. So இது already set ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை demold பண்ணா, so இந்த lightly push பண்ணா வெளியே போ வரே. So எல்லாமே வந்திதா பார்க்குறேன். So இது எல்லாமே வெளியே போ வந்திதா. ஓகே. So இது கேஸ் இருக்கே, இந்த கேஸ்க்கு lightly என்ன ஃபீலிங் வேணும் அவங்க உள்ளே போட்டுட்டா இதே மாதிரி ஃபீலிங். Okay. So I am just filling it here. Whichever filling you want according to your choice, you can fill. You can even fill ice cream in this. You can even fill fresh cream, cake fresh cream, whatever you want you can fill. Okay. So after filling like this, just inside you have to fill nicely. Take little bit of liquid chocolate. அந்த கேஸ்க்கு நல்லா பேக் சைட்ல போட்டுட்டு அப்புறம் இந்த மூடியிலே இது சாக்லேட் க்ளோஸ் பண்ணா. So take the liquid chocolate what you have prepared previously, nicely put it on the lid and place the lid on your chocolate, and then we have to neatly clean the edges if any chocolate is coming out. So like this you have to make all the cases ready. So while pouring, if any extra chocolate is coming out, you have to clean on the spot. So put them nicely, neatly, close them, and once again you have to send them in the fridge, and then it has to come out of the fridge and you have to close them. So after placing it neatly and extra chocolate from the side you are removing it, you can place it in the plate. எல்லாமே பிளேட்ல place பண்ணு, திருப்பி ஃப்ரீஜ்ல for 10 minutes के setting venue so that it gets closed properly. Okay. So இந்த மாதிரி filling உள்ளே என்ன filling வேணும் அதை போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ண, திருப்பி ஃப்ரிட்ஜ்க்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் செட் கே செட்டிங் வேணும். ஸோ அதனால நீ இப்போ 10 மினிட்க்கு ஃப்ரிட்ஜில் போட்டுட்டேன். ஸோ இப்போ உங்கள் லிக்விட் சாக்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஃபில்லிங்ஸ் உள்ளே போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் 10 மினிட்ல செட் ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்க்குற எப்படி நல்லா ஆயிடுச்சு எல்லாமே. ஸோ அதை சாக்லேட் போட்டுட்டு இதை ஸ்டக் ஆயிடுச்சு, முடி ஸ்டக் ஆயிடுச்சு, ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ பார்க்குற எல்லாமே
ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒரு சாக்லேட் நான் கட் பண்ண பண்ணால் ஃபில்லிங் எப்படி வெளியே போவார், உள்ளே ஃபில்லிங் எப்படி தெரிய. ஸோ அதனாலே ஒரு சாக்லேட்னா ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளே ஃபீலிங்ஸ் இருக்கே, உங்கள் ஃபீலிங் இது மாதிரி உள்ளே வெளியே போவார். செக் பண்ணால் என்ன ஃபீலிங்ஸ் உங்களே உள்ளே போட்டுட்டா அந்த மாதிரி வரு. ஸோ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணால் ஃபில்லிங் சாக்லேட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் சாக்லேட்ஸ் சொல்லிவிட்டு எல்லாமே கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணால் டவுட் இருக்கே www.rani.com காமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் போட்டுட்டா we will surely try to help you out. Thank you everybody. Do like, share and subscribe the Rani channel. செய்முறை: முதலில் டார்க் சாக்லேட், ஒயிட் சாக்லேட், மில்க் சாக்லேட் 100 கிராம் எடுத்து ஓவனில் 30 நொடிகளுக்கு உருக்கி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஓவன் இல்லை என்றால் டபுள் பாயிலிங் முறையில் சாக்லேட்டை உருக்கி எடுத்துக்கொள்ளலாம். உருக்கி எடுத்த சாக்லேட்டை எடுத்து வைத்துள்ள சதுர வடிவ அச்சில் ஊற்றி 10 நிமிடங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டும். அடுத்ததாக ஃபில்லிங் செய்ய தேவையான அளவு ஜாம் மற்றும் மில்க் மேட் இரண்டும் ஒன்று சேர நன்கு கலந்து கொள்ள வேண்டும். ஃபில்லிங் மில்க் மேட் மட்டுமல்லாது ஐஸ்கிரீம், ஹனி போன்ற விருப்பமான பொருட்கள் எது வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். பின்னர் ஃப்ரிட்ஜில் அச்சில் ஊற்றி வைத்த சாக்லேட்டை வெளியே எடுத்து ஜாம் மற்றும் மில்க் மேட் கலவையை ஒரு பகுதி சாக்லேட் துண்டில் ஊற்றி மற்றொரு துண்டு சாக்லேட் வைத்து மூடிவிட வேண்டும். அதேபோல் மீதமுள்ள சாக்லேட் ஃபில்லிங் வைத்து 10 நிமிடங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வைத்தெடுத்தால் சூப்பரான டேஸ்டியான மில்க் மேட் ஃபில்லிங் சாக்லேட் ரெடி.